දුවේ පුතේ අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ English alphabet part 3 එකේ letter G, letter H and letter I. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න ඔයාලා කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. Today's first letter is letter G. Letter G. This is the capital G and this is the simple G. Capital G, simple G. Letter G, sound G. Letter G එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ G. G. Letter G, sound G. Let's see how to write letter G correctly. පළමු රතු රූලත් දෙවන නිල් රූලත් අතරින් පටන්ගෙන පළමු රතු රූලත් තුන්වන නිල් රූලත් අතර මේ විදිහට ලියලා නැවත දෙවන නිල් රූල දිගේ ගොස් තුන්වන නිල් රූල දක්වා පහළට ඉරක් ලියන්න. This is the capital G. අපි බලමු simple G ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවන සහ තුන්වන නිල් රූල් අතර මේ විදිහට ලියලා හතරවන රතු රූලත් තුන්වන නිල් රූලත් අතර මේ විදිහට ලියන්න. This is the simple G. නැවතත් අපි බලමු capital G සහ simple G ලියන විදිහ. Capital G, simple G. Let's see the word which starts from the letter G. G for green. G for green. G for grass. G for grass. G for gate. G for gate. G for goat. G for goat. G for grapes. G for grapes. Next letter is letter H. Letter H. This is the capital H and this is the simple H. Capital H, simple H. Letter H. Sound H. Letter H එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ H. H. Letter H, sound H. Let's see how to write letter H correctly. පළවන රතු රූලත් තුන්වන නිල් රූලත් අතර කෙටි ඉඩක් තබා කෙලින් ඉරි දෙකක් ලියන්න. දෙවන නිල් රූල මත කලින් ලියූ ඉරි දෙක යාවන ලෙස කුඩා ඉරක් ලියන්න. This is the capital H.
අපි බලමු සිම්පල් H ලියන්නේ කොහොමද කියලා. පළවන රතු රූලත් තුන්වන නිල් රූලත් අතර කෙලින් ඉරක් ලියලා මේ විදිහට ලියන්න. This is the simple H. නැවතත් අපි බලමු capital H සහ simple H ලියන විදිහ. Capital H, simple H. Let's see the words which start from the letter H. H for helicopter. H for helicopter. H for hammer. H for hammer. H for hut. H for hut. H for hat. H for hat. H for hand. H for hand. Next letter is letter I. Letter I. This is the capital I and this is the simple I. Capital I, simple I. Letter I. Sound E. Letter I එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ E. Letter I, sound E. Let's see how to write letter I correctly. පළවන රතු රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා කෙලින් ඉරක් ලියලා පළවන සහ තුන්වන නිල් රූල මත කලින් ලියූ ඉර මත කෙටි ඉරි දෙකක් ලියන්න. This is the capital I. අපි බලමු simple I ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවන නිල් රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා කෙලින් ඉරක් ඇඳලා දෙවන නිල් රූලට ඉහළින් කුඩා තිතක් තබන්න. This is the simple I. නැවතත් අපි බලමු capital I සහ simple I ලියන විදිහ. Capital I, simple I. Let's see the words which start from the letter I. E for ink. E for ink. E for igloo. E for igloo. E for iron. E for iron. E for ice cream. E for ice cream. E for insects. E for insect.